তোমার what is mean by the following algebraic expression এই কাজগুলো দেওয়া ছিল রাইট এই কাজগুলো দেওয়া ছিল সো এখানে যেমন 8x এরপরে a plus 5b 3x minus 2 x plus by by 4 এই এগুলোকে যে এক্সপ্লেইন করা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন দিয়ে কি বোঝায় এক্সপ্রেশন করা এক্সপ্রেশনগুলো বুঝতে পারছো সবাই হ্যালো যেটা ছিল write down the following by using the symbols I mean এবার এরকম হতে পারে যে তোমাকে কোনো তোমার ইন ওয়ার্ড দিল তখন তোমাকে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনটা লিখতে হবে write down the following by using a symbol plus minus multiply instead of these you may ask to write down the algebraic expression for the following statement এরকম ভাবে কোশ্চেনটা আসতে পারে যে এই স্টেটমেন্টের জন্য একটা algebraic expression লেখো এটা এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে subtract 3 times of y from 5 times of x I mean 5 times of x থেকে 3 times of y হচ্ছে তোমার কি করতে হবে সাবট্রাক্ট করতে হবে তো এগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তো কারণ এগুলো নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে নো স্যার No, sir. আচ্ছা ওকে ফাইন আমরা পরের দিকে যাই আমি অ্যাক্টিভিটি দিয়েছিলাম অ্যাক্টিভিটিটা আমি সলভ করে দেই আপু এটা আজকে টেস্ট পাঠিয়ে দিব বিকালে আমি এখন যাই না স্যার দরকার নেই এটা করা স্যার পারবো এটা পারবা সবাই Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. এখন তাহলে ফার্স্ট আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের যে স্ট্রাকচার এবং সেখানে টার্মস থাকে এই জিনিসগুলো এটা হচ্ছে আজকে আলোচনা বিষয় জাস্ট হোল্ড অন এ মিনিট আমি সো আমরা টপিকটা লিখি যে algebraic expressions and terms রাইট টার্ম আসলে কোনটাকে বলে এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা টার্ম আইডেন্টিফাই করতে পারি কিনা টার্ম আইডেন্টিফাই করতে না পারলে হবে না আচ্ছা আমি কিছু algebraic expression লিখবো ফার্স্ট অফ অল some examples কি some examples of algebraic expression আমার সাথে সাথে লেখো টপিক দাও উপরে $3x, right? So this is the algebraic expression. এটা কি? Algebraic expression of one term. এটা টার্ম কয়টা একটা তার মানে হচ্ছে if we write down like this 3 multiplied by x this is also a single term right এটাতে এখানে কিন্তু দুইটা টার্ম না অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেশন দেওয়া থাকলে সেটাকে একটা টার্ম হিসেবে আমরা কনসিডার করব কয়টা টার্ম এটা একটা টার্ম we can write down like this or we can write down like this বুঝতে পারছি সবাই Yes, sir. if I write down 5xy which also can be written down like this 5 multiplied by x multiplied by y so this is also an algebraic expression of one term I mean single term right One term. হ্যাঁ এটা one term একটাই টার্ম মানে মনোমিয়াল বলা হয় এগুলোকে আমি সেই নামগুলোতে যাব বাট বিফোর দ্যাট আমরা কিছু এক্সাম্পল আগে স্টাডি করি আমি যদি লিখি এরকম ধরো 3 division by x which also can be written down like this 3 division x এটাও কি এটাও হচ্ছে সিঙ্গেল টার্ম
অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন দ্বারা রিলেট করা যদি তোমার নাম্বার অর এনি কাইন্ডস অফ অ্যালফাবেট থাকে, তাহলে সেগুলো হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল টার্ম হিসেবে দিবে। এটাও সিঙ্গেল টার্ম, এটাও সিঙ্গেল টার্ম, রাইট? আচ্ছা, নাম্বার 4, খুব মনোযোগ দিই সবাই, কারণ এটা ভুল করে সবাই, অনেকেই ভুল করে এটাতে। আমি লিখলাম 3x ডিভাইডেড বাই 4y। এটাকে কি আমরা এরকম লিখতে পারি, 3 মাল্টিপ্লাইড বাই x ডিভাইডেড বাই 4 মাল্টিপ্লাইড বাই y, লিখতে পারি না? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now if you write down like this, 3 multiplied by x division 4 multiplied by y, এটাও আমরা লিখতে পারি। কেন লিখতে পারি? Because the relation between the numerator and the denominator is division, right? So এই এন্টায়ারটা এটাও হচ্ছে কি, এটাও হচ্ছে সিঙ্গেল টার্ম, মানে ওয়ান টার্ম। কয়টা টার্ম এখানে চিন্তা করব? ওয়ান টার্ম। একটা টার্ম একটা এক্সপ্রেশন হতে পারে, একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন হতে পারে। সো এই যে ডিভিশন দেওয়া, মাল্টিপ্লিকেশন দেওয়া, এগুলো সবগুলো কিন্তু এভাবে দিবে, পরীক্ষা এভাবে দিয়ে বলবে যে এখানে হাউ মেনি টার্মস আর দেয়ার। সো আমরা বলবো 1, রাইট? নাম্বার 5, আমরা লিখলাম তোমার x ডিভিশন 3 প্লাস, আচ্ছা এটা আগে লিখবো না, 2x প্লাস 7y। এই দুইটা হচ্ছে আলাদা আলাদা টার্ম, বিকজ it is separated by a plus, right? A plus is separated by means actually I should not say like that. This plus is owned by this 7y, right? 7y টা আসলে যে পজিটিভ সেটা বলে দিচ্ছে। আবার এখানে আরেকটা টার্ম which is also positive. We usually don't write down the plus in front of the first term, right? So এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, এটা হচ্ছে সেকেন্ড টার্ম। এগুলোকে বলতেছে হচ্ছে বাইনোমিয়াল। আমি নামগুলো দেখাবো। আমরা এতক্ষণ 4 নাম্বার পর্যন্ত পড়ছি মোনোমিয়াল, এটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল। এটা হচ্ছে তোমার দুইটা টার্ম। একটু লিখে দিবেন বারান্দা স্যার? আমি লিখে দিব। আগে দেখি এখানে হাউ মেনি টার্মস আর देयर? 2 terms. These all are algebraic expression. We are just studying actually how to find out or how to count their terms. এখন এটাকে এই এক্সপ্রেশন যে 2x plus 7y, এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি 2 multiplied by x plus 7 multiplied by y, right? এইভাবে দিলে অনেকেই ভাবে যে এখানে বোধহয় 1 2 3 4টা টার্ম, বাট স্টিল এখানে কয়টা টার্ম? দুইটা। This one, this is actually the first term, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ান। অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন দ্বারা আলাদা করা থাকলে আমরা সেটাকে তোমার একটা টার্মই ভাবো। আমি আবার যাই হচ্ছে নাম্বার 6, আমি লিখলাম 9p minus 3q। সো এখানে কয়টা টার্ম হবে? দুইটা। 2 টার্মস। 2 terms. স্যার এটা কি ডাবল টার্ম বলা যাবে? ডাবল টার্ম বলে না ইউজুয়ালি, বাইনোমিয়াল বলি। হ্যাঁ, there are 2 terms. আমি জাস্ট আগে টার্ম নাম্বার কাউন্ট করা শিখাচ্ছি, রাইট? So we also can write down like this, 9 multiplied by p minus 3 multiplied by q. That means we আমরা দেখতেছি যে 3q it owns actually the minus, so এখানে দুটো আলাদা স্পষ্ট দুটো টার্ম দেখতে পাচ্ছি। আমি এবার লিখি এরকম, ধরো 7x divided by y plus 2p divided by q.
How many terms are there? Two times. 2 terms, right? Very good. We also can write down like this, 7 multiplied by x division y plus 2 multiplied by p division q. So this whole part is actually the first term, and this whole part is actually second term. বুঝতে পারছি সবাই? Yes, sir. আচ্ছা। Yes, sir. Now 8 আমি লিখলাম half x plus 1/3 of y. কয়টা টার্ম হবে এখানে? Two times. জেল দুইটা, রাইট? টু টার্ম। টার্মস। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি x by 2 plus y by 3, right? And we also can write down like this, x division 2 plus y division 3. So this is our first term, and this is the second. We only can separate the terms with 2 signs. One is plus and another is minus, right? সবাই বুঝছি? Yes, sir. Yes, sir. আমি যদি এরকম লিখি x minus y by 3 plus z division 5. এখানে কয়টা টার্ম? তিনটা। তিনটা। I mean 3. So first term, এই যে আরেকটা, we can actually circle. এটা একটা, প্রথমটা স্যার মাইনাস আছে বলে হয়েছে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ান, এই এন্টায়ারটা হচ্ছে থার্ড ওয়ান, রাইট? এটা থার্ড ওয়ান। এখন কি আর কনফিউজড? ও স্যার। Okay. One thing is very important. আমি লিখলাম 2x plus y. এটা একটু অ্যাডভান্স। তোমার এখানে কয়টা টার্ম? কে বুদ্ধি করে বলবা? টু টার্ম। Two. বাট আমার তো এখানে মাল্টিপ্লিকেশন দাও। ব্র্যাকেট আছে। Yes, ব্র্যাকেট থাকুক, বাট মানে আমার তো মাল্টিপ্লিকেশন দাও, এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করা। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে পারি। যেমন আমি মাল্টিপ্লাই করলে ফার্স্ট আমি মাল্টিপ্লাই করব 2 into x and then I will go for this one, right? So আমরা কি লিখব? আমরা লিখব 2x plus 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 2y, right? yes, sir. So now we have 2 different terms. This is the first one and this is the second one. Clear? Yes, sir. সবাই? Yes, sir. Yes, sir. আরো অ্যাডভান্স শিখতে হবে, বাট সেটা পরে। আচ্ছা, আমি এবার টার্ম নিয়ে আমরা দেখলাম যে টার্ম নিয়ে আমরা কনফিউজ না হোক। সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. আচ্ছা, now the next topic is actually খেয়াল করে আমরা প্রত্যেকে বইতে যাই, বইয়ের পেজ নাম্বার কতটা? পেজ নাম্বার হচ্ছে 92, right? So the next topic is actually coefficient. বাংলা এটাকে বলছে হচ্ছে সহগ। When a number is attached with a variable in a single term expression as a multiplier,
that multiplier is called the numerical coefficient or coefficient of the expression. I mean either numerical coefficient বলতে পারো স্পেশালি বললে অথবা শুধু coefficient, right? As for example এখানে যেমন বলছে 3x বা 5y 9xy 9a এইটাতে এই যে 9 8 5 3 এটা হচ্ছে coefficient. But it's not that always our coefficient will be numerical, right? Sometimes our coefficient will be alphabetic also. So, but this one, I mean, this 9, 8, 5, 3, they are number. While they are used independently, they will be called constant. While these constants will use with any variables as multiplier, they will be called numerical coefficient or just coefficient. Because the number is one considered as coefficient of the expression if there is no other number attached to a single term expression as a multiplier. এটা মার্ক করি। আমি প্রতিটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো। এখানে দেখো যে শুধু a যখন, so we can assume a 1 over here in front of a, and this 1 is the multiplier for the alphabetic symbol, which is considered as variable. And in that case, the coefficient of a, if you are asked that what is the coefficient of a, then the answer will be 1. Like as x, while it is x only, and our coefficient will be 1. So when a later symbol is attached with a variable as a multiplier, that multiplier is called the later coefficient of the expression. আমি একটু আগে বললাম যে alphabetic coefficient or later coefficient, there is something like that, right? এটা মার্ক করি। So এখানে তোমার ফার্দার খেয়াল করো যে as for example the expressions ax, by, mz etc, where ax, a multiplied by x, by, b multiplied by y, mz, m multiplied by z. So in these three cases, a, b, m, they are actually later multiplier for x, y, and z. So they will be considered as coefficient, and especially if we want to say specially, then we can say actually later coefficients for the expressions. এখন এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে আমি যখন দেখলাম ax, তখন আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার a কি ভেরিয়েবল, a ভেরিয়েবল x কনস্ট্যান্ট or x ভেরিয়েবল a কনস্ট্যান্ট? এই কথাটা সবাই জিজ্ঞাসা করে, স্যার কিভাবে এটা বুঝবো? আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব। বাট এখানে কিছু সলিউশন দেখো যে ফাইন্ড দ্য কোএফিশিয়েন্ট, আমরা কিছু বইয়ের সলিউশন আগে দেখি। ফাইন্ড দ্য কোএফিশিয়েন্ট, তো ফার্স্ট ওয়ান 8x, এখানে তোমার 8 হচ্ছে একটা নাম্বার which is actually multiplied with a variable x, so the coefficient of x is 8. 7xy, where xy is actually variable, both of them are variables, so the coefficient will be considered the 7, right? 3/2 is a fraction multiplied with ab, so ab is our actually variable, and 3/2 is the coefficient for ab. axy, এখানে খেয়াল করো 1 দিয়েছে, সো তোমার যে axy পুরোটাকেই হচ্ছে তোমার আমাদের এখানে ভেরিয়েবল হিসেবে নেওয়া আছে, a ভেরিয়েবল, x also variable, and y also variable. তাহলে তোমার কিভাবে আমরা তো শুধু এখানে দেখলাম যে নিউমেরিক কোএফিশিয়েন্ট যেগুলো সেটা ফ্র্যাকশন হতে পারে, নেগেটিভের কোনো তোমার এক্সাম্পল এখানে দেয় নাই, আমি দিব তোমাদেরকে। বাট আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে লেটার কোএফিশিয়েন্ট নিয়ে, যে লেটার কোএফিশিয়েন্টে আমরা কোনটাকে আইডেন্টিফাই করব হচ্ছে ভেরিয়েবল হিসেবে, সো দ্যাট দ্য রেস্ট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ লেটার কোএফিশিয়েন্ট। এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রশ্ন। এবং বাট
এই প্রশ্নটা বাদে বাকি বাকি কথাটুকু সবাই বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। Yes, sir. আমরা এখানে যাই, আমাদের টপিক হচ্ছে কি, সরি আমরা এটা লিখি টপিক হিসেবে। কোএফিশিয়েন্ট, রাইট? সো আমরা ফার্স্ট একটা কথা লিখতে পারি যে কোএফিশিয়েন্ট are multiplier so long okay, coefficient is a multiplier for the variables. Okay. Types কয়টা হতে পারে? দুইটা হতে পারে, রাইট? Numerical coefficient number 2 লেটার কোএফিশিয়েন্ট। later coefficient, right? They are just multiplier, right? They are just multiplier and multiply with the variables. So for the first numerical coefficient এর কিছু example দেখি। আমি ফার্স্ট লিখলাম তোমার হচ্ছে 7x। সো এখানে আমরা 7x যে এই অ্যালফাবেটিক যে যে সিম্বল, এটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল। অ্যালফাবেটিক সিম্বলটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল। সো আর স্যার নিউমেরিক্যালটা হলো কোএফিশিয়েন্ট। নিউমেরিক্যাল ভ্যালু যে নিউমেরিক পার্টটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের কোএফিশিয়েন্ট, right? I mean, if we have provided any expression like this, then we can write down the numeric part will be considered as the coefficient, right? I'm second আরেকটা example যাই, 12xy। এখানে কোএফিশিয়েন্ট কোনটা হবে? 12। 12. তাহলে xy কে আমরা কি বলবো? Variable. ভ্যারিয়েবল। Variables. These are variables, right? Okay. Number 3, -5p। তাহলে আমার কোএফিশিয়েন্ট কি হবে? -5। -5. Yes, that's very important actually. That we must move the numeric part with its symbol, right? স্যার Okay, I'm sorry. No, মানে আজকে একটু নাম্বার 4 তোমার যদি আমি লিখি -q, তাহলে আমাদের কোএফিশিয়েন্ট কি হবে? কিউ। -1. Explanation খেয়াল করি, -q can be written like this, -1 multiplied by q. So our coefficient will be -1, right?
5 আমি লিখলাম x by 5 so what will be our coefficient 5. 5. 1 by 5 because x by 5 5 is not multiplied 1 by 5 is multiplied with the x বুঝতে পারছি Yes. if any integer is multiplied with fraction the integer will be multiplied with the numerator so there is x means x is multiplied with the 1 and which is actually that 1 is actually the numerator of the fraction which will be considered as the coefficient for the algebraic expressions right clear Yes, sir. okay Yes, sir. পর্যন্ত পড়লাম হ্যাঁ এই পর্যন্ত পড়লাম আমি তোমরা নিজেরা এটা এখানে তোমরা কিছু কিছু পড়বা এবং তোমাদের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো জবাবা আর সেই অনুযায়ী হচ্ছে তোমার আমি পরের দিন হচ্ছে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে গ্রুপে জানাবা বা আমাকে ইনবক্সে জানাবা আমি সেই অনুযায়ী হচ্ছে পরের দিনের লেকচারটা দেবো বিকজ এখানে একটু স্লো যাইতে হবে আর আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট কি? আমার আচ্ছা আমি তোমাকে জিমেল অ্যাকাউন্ট জানাই দিচ্ছি okay? আমি তো সেলিব্রিটি তো ওই জন্য গোপন রাখি যারা যারা জানতে চাও ইনবক্সে কোশ্চেন মার্ক করবা যে স্যার আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট কি স্যার আমি জানি আপনারটা। জানো তো তোমার মাইর খাওয়ার